The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera ku wano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Good morning, welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We shall not, in fact he said, I shall not preside over a country where a Ugandan is being murdered and nobody does anything. Ladies and gentlemen, those were the words of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. That was in 1989, as he assured Ugandans that he's not going to actually, traverse or lead a country that is where a Ugandan is being murdered and nobody really cares whatsoever. Those are some of the many of the promises that His Excellency has made to the country and has promised Ugandans, but maybe here or somewhere there, he has ended up maybe falling short of the promises that he had made. As the Mighty Drive, we seek to remind him of exactly what is happening in the country 35 years down the road after he made such promises. Some things are not going well. Masaka murders are increasing in the country, but as we speak right now, 10 people have been remanded in prison or following allegations of them being the masterminds behind the murders that have been happening in Masaka. That and much more comes your way in this edition of the Mighty Drive. It is a Thursday, and you know what we do on a Thursday? It is always the in-house Thursday. In the in-house Thursday, we have different segments, starting off with the Mighty Global News updates that I am doing, Edgar Mathew Karuhanga. Then later on, we have Teangel Nabukeera coming in with the fashion tips, and then we have Tulyahabwe, another environmentalist, also coming here to give us the environmental tips. Later on in the show, we have Lilian Luwedde Princess Omwagalwa Wabanji. She's also going to be joining me as we dissect on the different stories that have been making rounds in this particular week. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Today is the 2nd day of September. We are in a new month. That means we are in new dreams, new aspirations, and new month. Ladies and gentlemen, it's September. I hope September goes well for you. Remember, September is one of the biggest birth months for the different individuals in this country. We have the president of this country, Tulyahabwe, was born in this particular month. I have a friend of mine called Gira in this particular month. In fact, he's not a friend, he's a brother, but he's a brother at the same time a friend. So, ladies and gentlemen, enjoy your September this day round. Remember, the show is proudly powered by it's called Praise Property Consultants. These people deal in land titles. They deal in every land dealing. You want to sell your land, you want to buy your land, you want a land title, you want a land lease, anything that you would want relating to land, you can call Praise Property Consultants. They are located in Wandegeya, Makerere. You can call them on 0706 14 70 06. Kanjidemu noti musanvu noti mukaga 14 nsanvu 0 oba MTN eri 0783821918 noti musanvu 82 82 19 18 zega amasimu gosobola okusangako bali aba Praise Property Consultants. You can osobola tukubirako in studios. Our number is 0789017145. Goina Airtel na osobola tukubirako enamba eri 0759 13 23 10. Namba zijja kubanga ziyita ku screen yoko, osobola okubanga otukubirako otugambeko kikyolowooza in this particular edition of the Mighty Drive. Remember, wetuli eddakiika ziri 11 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya twatuuse dda obudde nno si bwe buli awo obubuguma. It's still a cold morning. Omukyala Lilian Luwedde atera nnyo okugamba mbu obudde bwa kinnyika ggobe. Yes, obudde bwa kinnyika ggobe. Tuli live wane Kansanga. We are the alternative TikTok, Uganda's first ever online media platform. Osobola okutusanga ku Facebook, osobola okutusanga ku YouTube, kwetuli at the alternative Uganda. Ladies and gentlemen, tuyingire mawulire agabadde gatambula mu ggwanga lya Uganda. Tutanse ne video y'omwami President Yoweri Kaguta Museveni yali ayogera edda gyali myaka ndooza 31. That was 1989. Omwami ono yavaayo n'agamba tagenda kubanga
leading eggwanga ng'omunnayuganda attibwa abakuuma ddembe ne batamanya ani abaamusse. Bino ebigambo byennyini bye yayogera ng'atandika bye bigambo byennyini ebimukyukidde. Ladies and gentlemen, emyaka giyiseewo tulabye nga okufa kw'abantu kubadde kweyongera naye nga justice bannayuganda si bangi abadde bagifuna. So in that realm olunaku lw'ejjo twalabye abantu 10 be babadde aligned in court wali e Masaka ne basomera emisango gy'okubanga babadde batema bannayuganda babadde babatta. Abantu babadde 10 ababadde aligned in court naye court ye Masaka yadde teyina jurisdiction, simanyi jurisdiction bakiyita batya mu Luganda, naye yadde teyina maanyi gawulira musango ogondooza. Yes, so badde tebalina jurisdictions zino eziwulira omusango ne bagusindika up to 15th September remand mpaka nga nnaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ogwa September bajja kubanga kati bakomawo mu kooti high court esobole okubanga batandika okulya guno omusango. Yes, ekyo kireetawo okukakana mu mitima gy'abannamasaka oba abantu b'e Buddu kubanga badde bambi ennaku zino basula ku Tebuukye, basula batunula nga bagamba bannange. Waliwo omu eyankwasiza olunaku lw'eggulo yagambye mbu obwavu twabugumira naye kati ate kati otulo tumwalimu atuwa ate natwo tutandise okubanga tutuggwako. That is really a saddening statement from a peasant farmer right there in Masaka, Buddu. N'omwami n'abagambye Joe Charles Peter Maiga yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno n'agamba we should start detecting crime before actually the crime occurs. Mu mawulire amalala ndooza katugendeko era tukyali Masaka. By the way, we are speaking about the opposition of the country. That is the National Unity Platform, that is the Forum for Democratic Change, that is the Democratic Party, and that is some of the independent legislators abali ku side ene opposition. Bavuddeyo olunaku lw'eggulo ne bagamba bannange ensonga y'e Masaka should stop being politicized. Nti ensonga ebintu ebiri e Masaka okuttibwa okubadde kugenda mu maaso e Masaka kulekeraawo okubanga bakuteekamu politics omungi. Jjukira olunaku ndooza lwali wiiki eno nga yakatandika twalaba minisita bali omu nsi yavaayo n'ayogera ebigambo ebyali biraga nti nno abasajja b'opposition bano abakulembeze abali mu opposition kyeka be badde bali mabega wa insecurity eno ebadde egenda mu maaso mu Masaka. Then twalaba n'omwami president Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ndooza lwali lunaku lwakusatu olunaku lwakubiri sorry nga bafulumya ndooza ba prisons officers wali Kololo airstrip n'avaayo n'agamba nti nno abantu abali mu mabega wa kino they are going to be politically and militarily crushed oba bagenda kubawangula ng'alinga agamba ensonga y'e Masaka tebadde yokka oba tebadde isolated ebadde ng'eteebwamu abantu abamu abadde bagivujjirira ng'alinga agamba mbu opposition ebadde ekikola opposition naye yamuviiriddeyo olunaku lw'eggulo n'egamba oba omanyi omu legislator yenna oba omumember wa parliament abadde ateekamu abannamasaka ssente abadde batta abantu b'e Masaka mukwate omulage ensi kwegambadde nga abagamba mbuno instead of pointing fingers at the opposition of the country, if you have evidence and evidence that is backed up by data, fulumia your report, show it to the different Ugandans obalage nti omanyi ono yabadde akikola instead of just politicking ne bagamba ebintu tubijjemu politics. Ate waliwo ne post gye nalaba y'omwami Kyagulanyi ng'alinga agamba nti government I have not heard that any okuli e Masaka kwegamba everybody has been doing has been trying to say anything they have been trying to say. Everybody buli omu abadde asonga munne olunwe nga buli omu amusomba mwengala agamba gwakikola naye aba MPs abamu opposition bagambye bannange bino ebintu tulekeraawo kuwayiriza bannayuganda ababadde tebamanyi ensonga zino. Ago ge mawulire agamu agava e Masaka ndoza tumalize ne story eno e Masaka era omwami Fred Bukenya ono bambi mutuuze wa mu district ye Lwengo omwo bakwata ne bamwokeza ennyumba ndoza mwagala bakama mawulire ago bayo kye nyumba mwe yali omwami ono alina abaana 8 n'omukyala, that means bali abantu 10 naye tebakyalina kati wabeera. Twalabyeko nga bali awo bonna basula kati mu kiyumba kya mbizi, living in a sty. It is really saddening okulaba nga family y'abantu omulala balina ne baby by the last born wa myezi 2. So it is really sad. Asobola okuba nga ayamba abantu b'e Lwengo omwami ono Fred Bukenya bambi genda omuyambeko mfunire assistance aid oba government anybody really you cannot be having
having a family of 8 children and 2 parents and a toddler of 2 months. Okubanga bachabera in such a situation, it is really, really saddening as a country. So anybody who can help Fred Bukenya, I think he is in Luengo district, and if you want to help him, you can just maybe contact us or contact anybody that is close to him, or anybody, the security or the people responsible in Luengo district. Omamiono basobolo kubanga bamuyamba 8 children, but at the end of the day abantu abano munana mbadde ndowooza abaana baba bangi nnyo wabalabunga abaana bonna kumpi benkana. Sometimes family planning these days tulina okubanga tugiogerako nnyo. Nga mmaliriza bannange, waliwo story ya parliament yasabye audit ba auditing sente zino ezaagabwa mu covid 54 billion ezigambibwa nti nno zaagabibwa eri abantu abaali tebalina sente, abaali beetaaga okuyambibwa, the vulnerable poor oba the vulnerable community. Omukyala Nabbanja sente zino baagamba baziweereza bannayuganda ab'enjawulo, naye bannayuganda bagamba tezaabatuukako, era n'abamu babakubira amasimu ba legislators ne bayogera ku nsonga zino okujjako abantu beesuulirayo gwa Nagamba. So parliament esabye bakole audit the 54 billion that was actually sent to the different people. We shall be talking about this story with Lilian later on in the show, but allow me to talk about the silverbacks, ladies and gentlemen. The silverback kitegeeza gorilla eina white men wano ngeina obuviri wano obwemba benganga white, kyovula bagita the silverback. Ziba gorilla ziri mu Uganda muno, abantu abasinga bazimanyi ziri mu Action Falls game park eyo mwesinga okubeera. Silverbacks, bwe mbanjogera ku silverbacks ntegeeza aba basketballers ab'eggwanga erya Uganda bayongedde okumaking the country proud, naye nga omanyi Uganda twagala ebiwedde. Abaana bano bali mu Afrobasket ezigenda maaso, Afrobasket competitions ezigenda maaso wali mu ggwanga erya Rwanda. So following that abaana bazze ne bawangula Nigeria ne bayingira quarter finals, ekibadde tekikirizika, ekibadde tekisangika, because abaana bano embeera gye bayiseemu okutuuka ku zino competitions ebadde y'amaanyi nnyo. Baafuna ssente olunaku lumu nga bagenda mu competition. Ndoza mujjukira sente zino zajjirana mu bikutiya. Kyewuunyisa Uganda, any institution like basketball on the top level, ne mukwata sente ne muzireta mu bikutiya ne mugaba naye kashi wuno tumwetise tumulese. Abaana bayita mu mbeera nnyingi, government ebadde tebasupportinga, bebadde beteekamu sente naye bagenze ne bayisobola okuyita mu kibinja. Ndoze ekibinja kyabwe kyali mu Cameroon, kyali mu tiimu eno eya Senegal, kyali mu tiimu eya South Sudan ne Uganda. Uganda yasobola okubeera ey'okusatu nesobola okubanga eyitamu okutuuka ku round of 16. Kubide timu ene ya Nigeria ye timu mu basketball ebadde esinga mu African number. They are the best team in the continent. Abaana ba silverbacks bazze ne bakola ekitasangika, ekitakirizika. Up to now many Ugandans are still baffled, badde tebakakasa that the silverbacks can actually come out and win and take on the Nigerians. Baba kubye kati bali mu quarter finals bagenda kuba bazanya timu ya Cape Verde olunaku olwaleero. Gino emipiira gye basketball giri ku timu ya Sanyuka TV, giri TV ya Sanyuka. So you can go on Sanyuka TV olabe abaana the silverbacks chiche bakola abantu. Every time I talk about the silverbacks I feel like goosebumps actually are going down my body. Ladies and gentlemen, strike tujja kujogera keri all over traders abali mu striking mu Kampala wano abakola engoye tugenda kubogerako. Waliyo ne strike endala eyabavuzi ba trucks zino, cargo trucks eri wali mu South Sudan elegu, naye tugenda kuba tujogerako n'omukyala Lilian Luwedde. Ladies and gentlemen, eddakiika zimpeddeko ez'amawulire munzikirize negattibweko a beautiful, glamorous and smart looking lady. She is called Teddy Teangel. Nabukeera, Teddy Teangel, good morning. I love the sky blue. Thank you. Sky blue nga wansi waliwo kapapo, mulimu ka yellow, ako bakayita kacha kali katogo, kalimu byonna colors ez'enjawulo. You look smart, by the way. Thank you very much, Edgar. How's your morning? It kind of got cold when you reported the news, and you know, of course, I want to grip with the people in Masaka, because I'm sure everyone out there 28 people. My relatives in Masaka, and it's really saddening, like you kept saying it. Yes, 28 people have been murdered in cold blood, but the good thing is that government, you know, they actually have remanded people.
babakutte bye basuubiriza okubanga be bazadde batta banna Masaka abantu anyway, let's pray they do something, and as we pray for our people, you know, the killings should stop, because government webate tuyambye, who else can help us? They are the ones, they're responsible for the security. They are, but God above all. Yeah. Take it away now. Thank you very much, Edgar. I won't say it has been insightful to listen to the global news, because Bambi is really so sad, but then let's keep praying for our people and then pray for our food day, you know, they rest in peace and all that. Yeah, but anyway, regardless, we move. I want to take this opportunity to thank the Mighty Drive team. Kubanga bampa this opportunity to, you know, Nibanga in-house, Berango taking on the fashion tips. Yes, it's a prerogative. I never take this for granted. I want to thank the producers, the directors, and the entire, you know, the entire team. Thank you very much. And yes, it is Steady Teangel, like Edgar calls me, the glamorous Steady Teangel, bringing you the Might fashion tips. And yes, you who is right outside there, it's a Thursday, yes, and I just thought of talking about high heels. You know, we have been, personally, I had this mentality before I went in depth to learn about fashion. I had this mentality that, you know, heels zina kuwera ku, you know, formal outfits, like I'm in a suit. I mean, I didn't describe what I'm putting on right now. I'm in a sky blue suit with a red top inside. And then sneakers, if you're to recall what our series, the Twagera call back in the days, Twagera ku suit, okwera ngeri ku sneakers, you know, techizira. So yes, today I decided to do a part of the series, the Twaitamu, you know, so kwambale suit, not only ku high heels. Next sneakers, not very comfortable within that. The people like us, what my terms are high heels, no gamba. So atako sandals. So what should I do? I can do sneakers, and yes, this segment is proudly sponsored by Nita's Jewelry. Asala want you know, Ledo Salawa Yambala silver ne black. Today my jewelry ejude silver and black. As you see, my necklace, and then my earrings, and then my watch, plus the bangle. Yes, Nita's Jewelry, thank you very, very, very much. I appreciate the work you do in the Might fashion tips. And yes, high heels. High heels already out there. Did you know that you not only put on high heels on formal occasions? Well, here I bring you the footage. Be it ku jeans, like it's a Saturday. I mean, okay, it's a Thursday. Oyagala, you know, ogenda nga you're this classy nenga. Okay, you want to go extreme. Yambala jeans or any pants you'd want to put on. Take a high heels. So it's very, very, very elegant that way as well. So towe menyambo gambembo atikatina chambala kushona ned dabambi. Omanya cha exciting is that high heels in types, and I wasn't able to know zona, like to state all of them, but I managed to know that Walio high heels is the boots. High heels nainga zili in boot form. Walo boot enyimpi, boot empanvu. As the footage will be moving around the Jaku Laba. So, obolia yoga kwa high heel ko, you know, you kind of look elegant. Eizo kwela ya boot. Eizo kwela stiff. Oba eizo kwela nga ina block ngeri nyimpi oba antono. So, we have those that bully so bubera nailed. It's like a nail. Oh, but really tricky, just to tell you. So, wabato mani high heels bulungi. So, come take aside. Never sorting about funida block heels. Block heels or jambala. First and foremost, you're going to be comfortable. So kuyigiroko okutambuza enkondo. By the way, when I say high heeled shoes, mbera ntegeza enkondo ze tumanyinga enkondo tumanyi walieza inchi mukaga, inchi biri, inchi emu, wenjano ku muganda wange Lydia nabera ngaba naye nzebe sisobola ebe kambirekere muganda wange Farida nze kanyambala inchi emu, you know, try to say all the time. Nay, regardless, she says yade sisobola zili kanyambala ka inchi emu, and you know I look elegant. And yes, ngemba dembagamba, you can put on your jeans, or you can even decide to do a patra you know, with high heels is in a wedge. Like, you know, when I say wedge, you know, wedge is no. I mean a wedged shoe. I usually in kondo chinene chibalancing from the as my producer is going to be portraying everything I'm telling you. Yeah, so funaka wedge ko, tika koka patra ko over short yo, or take a t-shirt, and you're going to look, you know, elegant. And by the one thing I realized about high heels, every time you put on high heels, there is somewhere where you nga Farida one time to gamat. Instead of being like this, you end up, you know, being lifted a little bit, and before you know it, cloth again akweda bikabulungi, like cloth again akunyumira in one or the other. So yes, gwaliyo wabango mazo jamba ya ku jeans ojamba lide ku patra, then go forth gamba is it a dress campi katono kali round kali straight ngato chije nyambalirako jukira mtu ina high heeled ezili closed nezili open. So
Gwesalawo, I would advise you that if you're putting on a dress, and let me say the dress is formal, or okay, let me say the dress is formal. It looks very elegant with the closed high-heeled shoes. So for the closed high-heeled shoes, oyambalireko dress yo, and you look very, very, very elegant. You know, I love the word elegant because any woman out there, you have to have the elegance in you. In one way or the other, it could be the smile, it could be that you talk, it could be that you present yourself. So yes, I'll keep using this word. So gwaliyo, funa high heels zo, weberanga dress steady formal. Feel free. Funa kakagata kaina block. Weberanga oli mu style zange Lilian nitugwe high heels ekwe obuzibu. Funa kakagata kaina block. Block esowe kwida inch 2, inch 3, inch 4. Kale zisamala inch 1, any inch, any comfortable with you. Jambalire ku dress yo. Move around comfortably. I even didn't know boy yambade high heels or so tambuze bigere. I actually thought, but yambala high heels, you know, you have to pick you up nga cruising. Oh, you know, kuboda and but I realized buli yambala inch eli comfortable with you. Chances are high or solo tambula or so kola whatever you want to do. So yes, for a short dress yo yamba yake high heel ngazili open and otrage ko ebigere, you know, they have the nail polish like ogenda ko so appetizing abuli omwa kulaba gamba nenga literally tutadde munyo kya manyi. It's just you know how to play around with, you know, your attires. So yes tudiyingira ku formal wears like a suit like me. I would put on high heels, but I just decided and be like no, katukole ku series of fezaita. You know, I talked about suits with sneakers and sabalaga how. So yes, also kwambala suit, you know, yambala ko high heel dio. But remember, high heels come with respect, like respect. Togenda kwambala high heels, tukusange ngato oli kuba chikondo, oli kuyomba na waboda, mpabala swange. No. When you put on high heels, you better put on ngenkugambe chintu chili comfortable with you, otambuze bigere oba, I mean, use the body and have that respect within you. So yes, also call a suit no yamba yako high heels, as you're going to see that yeah, the footage is going around. So in a suit, so kwera yampale, so kwera ya short, so kwera ya skirt. Either a short skirt or a long skirt. So yes, we've seen high heels, ku jeans, ku patras. Yes, jukiramu patras. Zirabika so nice with the wedged shoes. So ngai babalaze mu footage. Wedged shoe elabika so nice ku patras. Woterako buno buli sharp pointed. There is somewhere where we genda okulabikanga, you know. Bubulamu, but anyway, you can mess around with it. Ngai nabagamba any yes, we said any mistake in art is what? Is a design. So likewise in fashion, you can just, you know, do mistakes around and before you know it, because art and fashion is literally the same. So anyway, that aside, before I begin on the side of the men, njagala okujukiza nti gwe ali eyo, the dress does not matter. Dress webera short or long. Anyway, to deal with short things, wedges zikola wonyo. Nekat dress webera short or long, oba eri formal, oba eri chi, osotako either high heels nga za boots, oba high heels nga ziri open, obanga zibika. Unless the dress is too formal, please, I'm advising you, yambala high heels ngaziri covered. Don't do the open high heels. There is somewhere where you look casual or some I don't know. So anyway, njaga kujukiza, be it casual, be it formal, also kwambala high heels in one way or the other. Yes, I can't go minus talking about the guys. Chibera so unfair. Someone was telling me it seems we're kwera nyok side. The guys, did you know that the gentle shoes also match on the casual outfits? Like, tezigenda only ko gentle attires moyamba de suit, atochekeko smell gentle shoes okazuka. Yes, we are going to see gentle shoes ku suit zilabika so beautiful. But remember, we talked about suits ngaziri ku sneakers. So why can't we also do gentle shoes ku casual outfits? Yes, as the footage is going to be moving around, ogena kuola bangoli ambade, you know, ngenda chita chivavava, but not in the other way, but in chengeza kote and I say chivavava, I mean the casual outfits. Yes, ole amba the casual outfit here, amba the jeans zele mise, ne t-shirt yoba ne shirt here, then natika ko gentle shoes, and they look nice. And then it was so exciting when I found out that also the men have boots. Yay, hello. Did you know also the men have boots? And yes, men look nice in boots. Oh my God, and their boots are beautiful. I didn't know they are that beautiful. And yes, swallow boots is really gentle, necessarily gentle. So, oyamba dechi gentle cho, oyagala, you know, to cane, you know, okay, sorry for my slangs I use. You know, in fashion, there are a number of slangs that kola. My sister was telling me the other time, sima walo chibaite chikumba, walo drip, you just drip. So, since we drip, no sa unagamba,
get me some drip there. So tobulanga wagambe get me some drip. So sorry for my slangs. So abasajja funa boot yo gwe oli awo oyagala beera gentle si gentle bichi akina bino nkola lo nayo manyi muna yagamba tayago gansikasika bichi. You can be gentle and casual at the same time. So funa gentle shoes yo funa gentle shoe yo yambalira ko jeans zo oteko t-shirt. I mean you're going to look gentle, elegant, nengate you've not strained a lot. Yes, remember it is your girl Teddy Teangel. Thank you very much for watching. It's still with the Might Drive. Thank you very much for this opportunity. The Might Fashion Tips. You are beautifully and wonderfully made in God's image. Remember, gentle shoes zigendera ku every attire, be it casual or formal. And then the high heels zigendera ku every attire, be it casual or formal. Yes, I've been joined with a handsome gentleman who is putting on a gentle casual outfit. It's exciting how, you know, you did it. Rogers, what inspired you put on the way you're dressed today? Because I love the fact that you have a t-shirt, a shirt, a sweater. Because a shirt, I believe it's gentle kind of, and then a jean. And what inspired you put on the way you're putting on today? Well, first of all, it's nice that you're trying to speak like me. And again, the inspiration is, I think sometimes it just goes to someone's style. Okay. There are people who won't just put on jeans. They feel comfortable with suits 24/7. And there are some of us who are Nzukukakumacha, and this is what I have, no sudamu no temu. Well, you look handsome and smart this morning. Although until today, I did not know there are wages in suits. I mean, and I believe we are very many, and some of you are just like me today. I mean, until now, Lilian does not want to put on wedge shoes. I don't know why. And she doesn't either. You know, every fashion tips, I learned something new. Other time it was flyovers. This time it is wedges. It's so nice. But thank you so much, Teangel, for the fashion tips. It's very important that we know what we have to put on sometime. And to not always stress. Some people just want to look very, very on drip every now and then. And sometimes they mess up in the process. So it's good to let them know that they can do different things and look out good. So thank you for that. My name again is Rogers Tulyahabwe, and today I'm here with yet again another segment of environmental tips. I want to ask my producer to play you a small video of the history of plastics. I want us to briefly talk about plastics and the evolution, the process they go. I want to call it the politics of plastics. Who are the major producers and how do they end up in countries like ours that is not even industrialized that much? So we can all be on the same page and know maybe how better we can fight it in the right side of us as the citizens and also the government as one. What is the politics and how can we forego that and overcome the problem of plastics? Let's watch together. You've probably heard about a giant trash island in the ocean. Or that poor sea turtle and the straw. Maybe you've even heard how plastic is being found inside the fish we eat. The plastic crisis gets a lot of attention, but the headlines usually focus on the plastic that ends up in the environment. And that's just part of the story. The truth is, plastic has a whole life cycle that's hidden from view, one that harms people and the planet from start to finish. Let's start at the beginning. Plastic is made from fossil fuels like oil or fracked natural gas. Extracting those fossil fuels and turning them into plastics creates a lot of pollution. Pollution that most often affects marginalized communities nearby. As we've gotten better about using less oil and gas to power our lives, the fossil fuel industry found a lifeline in plastics. In fact, oil and gas companies are doubling down on plastic production, with plans to build or expand over 300 petrochemical plants in the US alone by 2025. But these companies already produce more plastic than we can use. So where's all that plastic going? A lot of it's flowing into new markets, in places like Asia, Africa, and Latin America. Because more than any other product category, plastic isn't driven by the demand for it, but by the supply. Corporations like Unilever, Nestle, and Procter & Gamble are aggressively marketing single-use plastic products around the world. These companies go to places like Indonesia, where I live,
and push their products onto communities that just aren't prepared to deal with all that plastic. Maybe they're used to using natural packaging. Maybe they live on a tiny island without a system of waste collection. And on top of that, countries in the global north are shipping their own plastic waste into these countries too. When you add that all up, it's no wonder so much of this plastic ends up in the environment. And globally, that's where a whopping 32% of plastic packaging ends up. 40% goes to a landfill, where plastic just piles up for future generations to deal with. And 14% is incinerated. Incineration is a nasty business, producing toxic smoke and fly ash. These super expensive facilities depend on plastic to burn everything else. It is oil and gas after all. So they want to see more plastic, not less. Yahoo! Then there's recycling. Unfortunately, it's not the solution that many people think it is. Just 14% of plastic packaging gets recycled, and only 2% is effectively recycled, meaning it becomes something as useful as before. The rest is downcycled into something worse. And most recycled plastic is only recycled once, before ending up in landfills, incinerators, or the environment anyway. So it turns out that we can't burn, bury, or recycle our way out of this problem. And we can't just scoop all that plastic out of the environment either. That's like trying to bail out a bathtub with a teaspoon while the tap is on full blast. So how about we turn off the tap by shutting down the plastic machine? That means passing policies that create systemic change. Like phasing out the single-use plastics that pollute the most, ending the fossil fuel subsidies that are fueling big plastic, and holding companies responsible for the plastic waste they create. That's how we can achieve our vision of a zero-waste future, where all of our products and packaging can be reused or repaired, effectively recycled or composted, and ultimately how we create a sustainable, circular economy that works for both people and the planet. I think you just heard. I don't know what I should be adding on. We want a circular economy that is independent, I think I should say. But we do not believe on these big corporations because they are the big producers of these wastes. I think last week but one, I told you about appropriation of resources from the global south to the global north, and then the aftermath, those, like the effects are felt by the global south. And they just showed you, majority of these plastics are actually manufactured in the global north. But after they have been used, they are always brought back to the global south. And so we suffer the effects of something that we did not even produce. Because we both know, me and you, that as far as industrialization is concerned, we are not at a stage where plastics are a problem to us. But because, of course, we have the big guys, those who say, we give you money for ABCD. So when they want to bring things like this, of course, you have no say. I mean, they are giving you money, they are funding, for example, I think it's the US that funds about 80% of our Ministry of Health. Can you imagine? And then when things like this come back, you have no say. You can't just say no. Because if you do, tomorrow they won't fund you. And that's the end of it. So that's why I actually usually have a beef with the aid, that aid thing. But that is a topic of another day. So as while plastic has many valuable uses, we have become addicted to the single-use plastics. So you realize that around the world, almost 1 million plastics drinking bottles are purchased every minute, and while 5 trillion single-use plastic bags are used worldwide every year. In total, half of all plastic produced is designed to be used only once and then thrown away. You can imagine, just in a year, about 5 trillion actually single-use plastics are being produced. Just 1 year, and you imagine a trillion. So if this trend goes around, what do you expect in the long run? So time is going to come when land cannot be able to produce anything, because of course plastics, it takes a long time. A plastic can actually take 20 years to decompose. And what happens in the process of 20 years? So at the end of the day, it's the work of me and you. If the corporations, of course, are going to keep producing, it's me and you to know how to use it. For example, if you go to a shop, you don't buy
a Renzori bottle and go with it. If it's they give you that, go with your own bottle that is not plastic, give it your water, leave the bottle there so that they can be collected in one place. So as to avoid the filtration, that's over dumping everywhere. So we know that plastics are all collected and then they are put in one place and then they are disposed of in a rightful place and in a rightful manner. Or maybe they can be recycled and then reused, so that we avoid that single use where you drop everywhere and stuff like that. I have some statistics I wanted to also read for you. As of 2015, approximately 6,300 metric tons of plastic waste had been generated. Around 9% of which had been recycled, 12% was incinerated, and 79% was accumulated in landfills or the natural environment. 79% goes to the environment, you can imagine, and only 12%, I think, 12%, 9% is recycled, 12% incinerated. So if current production and waste management trends continue, roughly 12,000 metric tons of plastic waste will be in landfills or in the natural environment by 2050. 12,000 metric tons. That is too much, man, to take in. So at the end of the day, it is the work of me and you. We always want to lament about what the government has done for us. But we also forget that we are the government. The government is just the people. The people who are in the government are brothers and sisters and fathers and uncles and all that. So it is upon each one of us to do that, to know that this is my role in the protection of the environment. If you want to go to the shop, you go to the supermarket, go with a reusable bag, So that bag, you just go with it, they put in whatever you are shopping, you take it back so you can use it again and again and again to avoid the single use that has always, caused the overdumping and the landfills that you see every now and then and everywhere that you go, you pass around. So that's what I have for you today. It is upon each one of us to do our parts. The environment is just benefiting each one of us. It's not for specific people. And as we do, I think it's also incumbent upon the government, as we do our part, that they also do their part. And theirs is especially to do with policies. They passed the Kavera policy. I don't know where that ended. Everyone around goes around with the Kavera. I don't know what policy that did. It's just not serious. They just make laws and the implementation becomes a problem. And that is wrong. So as a government, I call upon them to also make policies and make sure they go after them and implement them. And also have some policies on the overdumping of those plastics from the global north. I mean, they are giving us this, but it doesn't mean they also have to make us a dumping place. It's not really convenient for any one of us. So I ask that we do that and the government do their role, and then each one of us individuals do our part in this whole crisis as we fight plastics. I want to also thank you, whoever is on today, and always for being with us. It's an honor to serve you, first of all, and for you to always be with us every time. We don't take that for granted. And now, I want to ask you to keep it the alternative, and I'll take it back to the beautiful lady next to me. She's called Princess Lilian Luwedde. Princess, you heard that? And she's looking very beautiful, particularly today. Thank you. Good morning. Good morning. Hi, Rogers. I'm very well. Oh. So Teddy Teangel told us you don't like wedges, so I don't know what you have to say. After the show, she's going to face the disciplinary committee. Okay. You too. Because we also talked about it. After the show, you'll see me, and then we talk more about that. I didn't know there's a disciplinary committee, but well, here we are. Okay, thank you, Rogers, for the environmental tips. It was really good. You get the cool plastics, and I'm like, soda anywhere you don't mind ani kagenda kosani, and tomorrow you're not going to be around, but abana bo bogendoleka they bagenda kwanga bakosebwa in this. So tulina okubeera abasaale when it comes to protecting our environment. And tomorrow you're not going to be around. What are they going to find? Are they going to find the environment and to the extent because right now seasons zenkuba zakyuka tetuchamanyi ddi nkuba lwetonya tetuchamanyi musana gwina kwaka ddi oba gwina kwaka kumala bbanga ki. So tulina
okubeera basaale when it comes to protecting our environment era tusobole okulaba nti ate naffe ensi tugitwala mu maaso because tekikoma mu Uganda wokawuka but mu nsi yonna yonna. So naye nga nvuddewo a very good morning to our viewers mwena mwena bali mu kutulaba this morning. It's a Thursday, you know, Thursday beera in-house, so it's a Thursday era nga mwena mwena bali tuned in. Thank you very very much. It's the second day of September. Mwezi tutandise ogutwala August twamukuba oluku mutwe ne tuyingira September, tuli mu mwezi omwaka no tugutambula so far emyezi egisigaddeyo okuba nti omwaka tuguwumbawumba oba tugutuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaagwo mitono nnyo. But welcome to the show. It is the Mighty Drive era nga program ebeerawo olunaku olwa Monday paka olunaku olwa Friday ebasaawa mweyo kumakya mpaka ate saawa 3 tuba wano ate nga twogerako bintu bingi nnyo. Tuba n'abagenyi Monday, Tuesday, Wednesday, so Thursday ne tugamba katukyuseemu katubaweeko ku kipya tubaweeko ku ekyo kye mutalabaalaba buli wamu. So that is why we have the in-house Thursday era nga tubaawo wano ne munnange Edgar Mathew Karuhanga nga ate twogera ku stories ezibadde zitambula mu ggwanga Uganda, ezibadde zitambula mu Africa as a continent and the world at large. So n'olwaleero tugenda kuba nga twogera ku biki ebibadde bitambula obadde olaba ate ebigenda maaso mu Masaka ate munnange tebiwoomya nakabululu ebintu bibadde byeraliikiriza abantu battibwa. So that is what we're going to be talking about today. So if you have anything kyoyagala okubanga oyogerako, or if you want to comment, or if you have kyonna kyoyagala oba okuwabula oba kibuuzo genda ku Facebook page yaffe, that is the Alternative Uganda. Like our page, follow ate onyegene alarm button yeyo nti wetugenda live osobola ofuna notification nomanya nti tuli live ate naawe and we're a part of the show. So in the comment section we'll be dropping ekibuuzo kyo tujja kuba tukisoma. Read the comments nziraba kweziri nnyo abantu kwe bali bali mu kulaba ba commentinze da. So I'm going to be reading out the comments before the show ends. Eranga now atasobodde kubanga tulaba ku Facebook. Our YouTube channel is the Alternative Uganda. Osobola kubanga ate otusanga on Instagram the Alternative Uganda and Twitter the Alternative Uganda. So agenda munanga ate oberenga otufuna ku mitimbagano egyo gyenjogedde nenga asho etekebwamu ensimbi aba Praise Property Consultants Uganda era nga bano bali Wandege ya Katale South Wing room number 128 osobola okubanga ate obasanga 128 room kosobola okubeera nga obasanga era nga abalina ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuli Nansana, kuliko Gobero, kuliko Matuga, kuliko Bujuko, kuliko Gayaza, Nkowe, bitundu bingi nnyo ate bye balinamu ettaka. So osobola kubanga naawe munnange oteekateeka okulaba nti ozimba ennyumba yo ey'ekirooto kyo. Amanyi Abaganda bagamba nti akezimbira tekaba kato. Munnange bw'obanga naawe oyagala kuzimba, bw'obanga oyagala kuba nti nawe wetererawo ennyumba y'ekirooto kyo, sooka ate otuukirira aba Praise Property Consultants. Bano nno bali Wandege nga bwe nkutegeezeza, oba osobola okubanga oyita ku nnamba zaabwe ez'essimu eya Airtel eri 0706147006. Enamba eri 0706147006 oba MTN eri 0783821918 0783821918. The numbers zaabwe ate kosobola okubanga ate obasanga naawe ne bakulaga kiki olina okukola. Oyagala kugoba ku byakyapa, oyagala kugoba ate oyagala kutandika kuzimba naye nga weetaaga ab'okwebuuzaako munnange ate be bakulu b'osobola okubanga munnange ate otuukirira mu ngeri emu oba endala. Munnange tukyagenda maaso era nga tugenda kubanga munnange twogera ku bintu bingi nnyo naye environmentalist ono njagala yatubuulira ebibadde bigenda maaso mu ggwanga. Abadde abiraba, abadde abigoberera, oba ye abadde afokasinze nnyo ku ya environment nga bino ebigenda maaso tabiraba. Mwami Rogers, ebibadde bigenda maaso obadde obiraba kweri? Mbadde mbiraba nnyo. You see, Ogambia, I focus only on environment or something like that. There's some philosopher who said man is naturally a political animal. So that means anything that goes on in the realm of politics and leadership, and as far as development is concerned, everyone abiramu. And yes, but them biraba, and I won't say that I am happy.
My view is this. It is very ironical. Mr. President has always told us that security is paramount, and if anything, has always run to secure guns more than he has catered, even thought about the education sector in the whole of the pandemic. We are borrowing money every now and then, and they always go to security and securing ammunition. Yeah, good mundo empia. Me gizisi bazita bagulu awo. Of later, babadde recruiting by recruiting amaje tuina Somalia twateka buli muntu atekayo, but something happens within, and some NRM cadre was here yesterday telling us how those people are few. I was surprised. Omuntu omukuru okujja and you say that abantu abakafa bakyali batono. That is shocking. As someone akavideo akasoso playing wano mbadde nkalabeko nga mukuru Edgar natera okujja ng'agamba nti I will not preside over a country where people are being killed, and this is the same country 30 years down the road where this same guy is presiding and everything is happening and the guy is not even minding. I just don't understand. So as an individual, people start losing hope in their leaders when things like those start happening. You cannot wake up one day and tell us you will not preside over this country, and then that happens and you're keeping quiet, and then eventually you tell us you're not a serviceman, you're not serving anyone, you're serving your family. I don't know what kind of leader that is. So personally, I am biased about the president as one, because that is his role. And he has always fronted security as one of the biggest sector that are being funded. It has an independent budget that is too much. But things like this happen, and he's keeping a low profile. It's just, it doesn't make sense to me. Do you think it doesn't make sense? It doesn't make sense. Are you sure? I am sure it doesn't make sense. It does. Because what does security do then? And that is why basobodde okufuna abantu ababadde mu bijambiya. After how long? How long has this been going on? Abantu babadde bafa for almost over a month now. And then down the road, bakajja bafune abantu. Security bagezezaako okukola kye basobodde, because waliwo wenalaba amawulire nga bali mu kutambula mu ekiro, bali mu kulawuna, baba bakyalawuna eno babakubira essimu mbw ate ki eri wali ate gye bamenye oba ennyumba gye bamenye. So I think bakozeeko kye basobodde okukola. That is why basobodde okuba nti baleeta abantu bano, abantu ne bamanya nti bano be babadde mu nsonga y'ebijambiya. So I think tuwawe, benefit of doubt. Yes, we do. But you see, this is a problem. Every time we give them benefit of doubt, they take it for granted. But the same place, Ochimanyanti, around the same area, Wadio Barracks, Yamaja UPDF, you know what abatuuze bagamba tebatagetinze barracks, batagetinze bantu ba bulijja. But if that can happen in an area where there is a barracks, imagine a place where that is not. What will happen there? And if the barracks is keeping a low profile, okulinda kasinje ne whoever comes from the headquarters of the police, okugenda okola surveys n'okulawuna n'okola biki. What is the UPDF doing for the people? Because UPDF is Uganda People's Defense Forces. They are defending the people. But they have a place, they have a barracks in the same area, and the people are being terrorized. Imagine, they even give you a note. You can imagine. Do you bad pressurizing? No, mufunendanga register your phone with those NIN and all that bullshit. And then after that, it's not bullshit. It is bullshit because it's not doing what it's supposed to do. You're using. Okay, I take that, but they are not doing that. But registering, but someone can have the audacity of calling you nakugamba nti. By the way, umuntu otwamuse mugende mukimu mulambo gwamu. What is the MTN doing? That is regulated by the UCC that gets orders from the above. You can imagine. So, but at the end of the day, the cycle goes back to the big boy. When I ndaba mawulire nali ndaba n'abantu nga beekalakaasa nga bagamba nti nze sisobola kwesiga ate police, like nga balaga nti obwesigwa bwabwe ate tebasobola buteeka mu police, of which the police badde balina okukolagana abantu ne police okusobola okulaba nti bakwata abantu bano, but abantu bwe baba nga enkolagana yaabwe ne police teri like si y'amaanyi oba si y'amugundu kuba nti basobola okukolaganira wamu okulaba nti bwe kiba kyetaagisa kukwata mulabe bamukwata bonna nga bakoledde wamu ekitole then kiba kyeraliikiriza. That's what happens. If people lose faith in the force that is supposed to protect them, what happens? They start that community policing, and of course, well, it is effective to some extent, but it's not
sustainable, tayinza kubeerawo forever. So at the end of the day, the same things keep happening over and over again. And that is losing faith in the force is the worst thing. Because then kwekolera, and if they kwekolera atayina wogo ajakera agenda temunne atwale ebibye. That's how it happens. And abantu babatandika okususpecting anti gwa abadde mu kino, of course baba ino kujja. Thank you. Batandika twali amateeka mu ngalo, and before you know that bantu bafa and the government is there eating our money very well and borrowing every now and then. That's what hurts me. That is Rogers Tulyahabwe for you. Ebigambo bisobola kubanga mbimuddiramu, basobola kubanga nyongerezako ku byayogedde environmentalist naye nga ate n'ebigwa ku side eri nabyo abigoberera era abimanyi bulungi ate era abiraba okusinziira ku ngeri ate gyayogeddemu n'engeri gyanyonyoddemu era nga sinaba kubanga mpunzika Rogers obanga sinaba kubanga tugenda mu bulango. Rogers mudakiika emu mbadde njagala obulire munaye oba obulire government ku kiki balina okukola on such things wa ebintu nga bino because bwe bisigala nga bi happening in the country kiba kituzabuza mabega. No, it is simple. The slogan of the Uganda police is to protect and serve. Let them just do that. The UPDF is Uganda People's Defense Forces. They should defend the people. They just need to do their role. There's nothing we have to advise about that. Wake up, do what you're supposed to do. We have more army than we need. But people are dying in an area that has a barracks. I mean, it's just ironical. So they just need to do their role as one. The police needs to do their work, protect and serve. Because you see the conspiracy is going through, that it's probably state engineered, the killings are state engineered. It's possible to come to that conclusion because it's techisoboka kubanga the other person has those killers have the plot, they know where the police today is going to be. There's a UPDF camp in that area and they can still terrorize people and simply even call them and let them know that today tugenda kuyitirako ewo. Nebateekawo ne babiyita bateebi baluwa benengeri gye bakiyitamu erinnya ndirabidde bwe naalijjukira njalyogera nti bajja ku njuyo ne bakuwandikirako naga tubaddeko wano era tukutegeeza nti tugenda kudda kwegamba lotambulira mu bunkeeka omukyala gwe nalabe ng'atambula n'ejjambiya bintu bisekera but bintu bibi and we need the police needs to do their role and the UPDF as well. Okay, that is Rogers Tulyahabwe for you ng'ategeeza nti police ne UPDF balina okumanya ate balina okukola emirimu gyabwe nga bwe batendekebwa obanga ate bwe balina okubanga munange babikola osigenda kubanga ate nsukkawo naye katusoke tugende mukuumulamu tukoma mu musawo yaffe ey'okubiri the mighty drive your program Johnny Mukulaba nkomawo ne Edgar Mathew Karuhanga ate twongere okubanga tuttaanya ensonga zino temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu.
towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk kushare enganzi the snap talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya kovidi yengandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve eyokusatu Lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 821 918. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that commercial break. My name is Princess Luwedde Lilian. It is the Mighty Drive eranga tukyagenda maaso. It is the in-house Thursday eranga munange tubawo wano ate nga tukubaganya ensonga ku bice bigenda maaso mu ggwanga naye nga the first hour ebaddemu amawulire era nga gano gatuweereddwa omukulu Edgar Mathew Karuhanga ne tufuna the Mighty Global Updates era munaye gano amawulire gatuweereddwa omwami Edgar Mathew Karuhanga ne tufuna the Mighty Fashion Tips that is Teddy Teangel ate yazituwadde ate nanjogerako mbusambala kakondo ne mutegeeza bwe tuva wano mu disciplinary committee gye tugenda okuba nga tusisinkana naye ne tuvaawo ne tufuna environmental tips okuva ewa mwami Rogers Tulyahabwe ate tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba tungera okuba nga tukuba tooki mu mawulire agabadde gatambula mu ggwanga Uganda awamu ne munnange Edgar Mathew Karuhanga naye nga nyogera okubategeeza tetuli ku mainstream media wabula tuli live on our Facebook page era ng'eneri the Alternative Uganda egenda munango likinge ate otufollowinge onyigene alarm button tubeera live ate ufuna notification nomanya nti tuli live nawe nobeera part of the show. So bobanga olina kyobuuzo bakyowabula genda mu comment section okiteekayo ate ngenda kubanga nkisoma nga tetunaba kuwunzika show yaffe ey'olwaleero. Nkutegeeza ku YouTube tuli the Alternative Uganda ate nga ku Instagram tuli the Alternative Uganda so nga ate ku Twitter tuli the Alternative Uga gyemikutu gyosobola okuba nga ate otufuna era bwobanga onoonyeza osobola okuba nga ate munnange otufuna bulungi nnyo nyine ddala. Praise Property Consultants Uganda bano bakutegeeza nti oyagala okugula ettaka oyagala kugoba ku nsonga za kyapa oyagala kuzimba nnyumba oyagala kuba nga ate munnange weebuuza ku bakugu mu nsonga z'ebyettaka oba ebyokuzimba munnange ate webali nnyo kubanga ate bakolako bakutegeeza nti offices zaabwe ziri Wandegeya Katale room number 128 era nga gwe osobola okuba nga ate obatuukirira balina ettaka mu bitundu ebyenjawulo kuno nno kuliko Gayaza kuliko Gobero kuliko Nkowe kuliko Nansana Matuga Bujuuko n'ebitundu ebirala bingi era ate munnange bye bitundu bye balinamu ettaka oba gwe atasobodde kuba nga ate
otuuka ku offices zaabwe osobola okuba ng'oyita ku nnamba zaabwe ez'essimu. Airtel eri 0706 147 006 0706 147 006 oba MTN eri 0783821918 0783821918 ze namba kosobola okuba nga ate oyita okubafuna bakubuulire ate ebikira ku byenkugambye. Ennyongera okubategeeza in this hour osobola okuba ng'okuba essimu mu studios n'obuuza ekibuuzo ate oba naawe no commenting ate ku bitugenda okuba nga twogerako olwaleero era nga studio lines zaffe eya MTN eri 0789 017145 0789017145 gwatasobodde kuba ng'oyita ku MTN Airtel kwelinnyo era ng'ennamba y'essimu ate eri 0759132310 0759132310 katutandike ate butereevu naye nga kansoke mbuuze ku mwami Edgar Mathew Karuhanga anekaanekanye mu ssaati onekaanekanye mu ssaati ya bululu kuno kuba kwambala oba omuzungu kyayinza okugamba nkyogere ntya sagala kukozesa the word wearing donning. I've donned on a blue shirt and a black pant. Ate ze byange naye naye nga ekyo si kivaavava naye nga ze byange tebitera nnyo kubeera bya masapesape tebiri straight ebyange bye bya bulijjo ebyabannayuganda abali nga Rogers bwagambye nti okeera ku makya kyoyinawo kyeweggunda ate nedda si kyennyinawo kyenneggunda kale era kyembeera nyinawo kyenneggunda naye nga mbeera olwedde nazimanya engoye zanze ngenda okwakwera wezibeera nti ku lwokuna nyambala kino ku lwokutaano kino mwami gwe bayita Ivan Kimuli Kigozi wa NTV era ngamba Edgar you have to plan nanga manze Edgar manyo olugero ngendo kwambala wiiki eri eddako kulwa ku lwokutaano naye bano bakolimba abamu balowooza kulimba oba bamba kita lugezigezi naye olina okumanya n'osengeka engoye zo bulungi ne bw'oba ozuukuse leeta oba omanyi kyogenda okwambala sirina nti ozuukuse ate kati esaati singolole ate ogenda okwesanga gye walimu ku Mande ogizeemu ku lwokuna. And the problem is when you become too organized and too comfortable what ogenda nakufuna muntu agenda kuyambako kyentegeeza a helper mu Bible gweyita helper oba tojja kuwasa no buli omu Mukama yamutondera olubirizi lwe ofuna oyo akutegeera bwe lwaki otomera olubirizi lwa Jeremiah ng'olowooza lweruwo. Tugende mawulire before we enter the news waliwo omwami gwe bayita Kasule Ismail ono yali yeesimbyewo ku Ehoima City eyo yali yeesimbyewo nga MP mu kalulu akawedde so abadde atulaba era nsirikidde message giraga bannange Lilian mutumire ne Teddy Teangel mutumire ate Rogers ye tetumutumidde. Thank you so much Kasule Ismail for watching the Mighty Drive and wish you success. Yes, yatekayo petition ye yatekayo omusango gwa election cheka baika bamubaka or something like that. So mwami Kasule tukwagaliza ebisinga tumwagaliza ebisinga omusanga asobola okubanga aguwangula oguwangule bakujjayo mukaddemu okumukuba akalulu bad styles enkwesiga Kasule bwabanga akkiriza nti ajja kikola yamanyi okwogera olulimi lw'abantu ewehoima bagamba batya ntukugondeza emikisa byonna. Yes, ladies and gentlemen, Edgar kyoyogedde kyekyo kituufu oba bwendowooza bwolowooza singa okatandisiza nti ndowooza olulimi lwange lwenjogera n'olwabehoima si lwanjawulo nnyo olwaba lunyolo kati olwange luba lutoolo so olumikisinga oyagala kufuuka munyankole na mukiga nti boogera kyekimu tuve tugende mawulire tandikireko Masaka eyo ndoza amawulire mwagawulidde abantu 28 bebadde bakatibwa mu space ya mwezi gumu ekibadde kirabikanga nno twabadde n'omwami gye kyaguba nga ina engeri gyabilitolinga ensonga eyo okugamba mbu abantu 28 baba batono naye ate baba abantu at the end of the day. So from yesterday, I think yesterday, bar line is abantu 10 maaso ga koti ye Masaka. Abatadeko gino emisango gy'okubanga badde batta abantu. In fact, mu kusooka baatugamba baali baremandies abantu 60 people. Be baali remanded. Nengo okunoonyereza bwe kwali kugenda maaso. Be baali bakwatiddwa baali tebalina remanded because of remanding abana kutwala mu koti remanding. Bali bakwatiddwa so olunaku lw'eggulo baalazeeko abantu 10 nga President Museveni we yadde yatusuubiza
10 people were aligned to court, and yes, we're waiting for their fate. Tulabe kyekiddako naye nga yes, abantu olaba okutta okubadde e Masaka kubadde kuttanga kwa badde batta bantu nga sibe bantu bogamba mbu nno basobola okwerwanako babadde batta abantu abakuliridde mu myaka ate n'olumu nga bateekamu n'abaana abato ne babatema nzijukira omukadde gwe batta ne battirako n'omuzzukulu. Yes, that case yali so sad. So olabye ddala nga abantu babadde battanga ate nga badde overtime badde tebatuwa accountability. Kiki ekigenda mu maaso abantu babatta leero ne batta enkya ne batta naye kati ekyewuunyisa twakamala kati ebiro bibiri tebannaba reportinga muntu yenna eyattiddwa. So that means security boostinze eyongeddemuko. Tulaba kati bano ab'ebijambiya bagenda baba nga babakutte nga batwalibwa mu kooti. Lwaki bano abantu badde batta bannayuganda? Because olaba mbu tebabaggyeko ssente, tebabasibye, tebabakoze ki, tebabalinaako buzibu like era n'okutta badde babatta mbu no they are killing you in a drastic way. Bagala kutta bakutemeteme mboli yakwinako obusungu badde bajja ne bakutema ng'atemesa nsonga mutwe kya. Waliwo abamu waliwo ebibadde bigambibwa rather nti ziyinza okuba nga nsonga za ttaka ze zissa abantu ate ekyo si kitundu ekyo. Omanyi lwaki ettaka badde batta abantu abali isolated in isolated places. Badde batta e Lwengo ne batta e Masaka oluusi ne batta ne Kalungu okitegeera like badde tebatta mu kifo kimu ntino ojja kugamba mbu no beetagali n'ettaka. So it is nisazi nti tunamanya motive yaabwe badde kindoza poliisi ejafulumya statement kituufu. Omanyi motive eyo nsonga nkulu nnyo nti poliisi emanye abantu bano lwaki babadde bakola ebintu bino. Naye ate nabadde bagamba mbu no these are terrorist groups nabo sigenda bawakanya tetumanyi tetunaba kumanya kituufu because ate oli wagamba terrorist group oyinza okugamba terrorist ye muntu agenda okutta nga ina a motive eri bigger than themselves. Abamu baba baagala vumaganya gavumenti, abamu baba balina ebigendererwa byabwe. Kubanga era nabo olaba bantu be badde batta isolated cases bantu bakadde kwegamba nga banoonya bagambe ono tunamutema there is not like oba nkyogere ntya nti kale oba batogenda kukiconsidering nnyo because abamuntu mukulu kwegamba naye ate bano be bantu abakulu abeebuuzibwako ku nsonga because balabye bayinza okwesanga abamu ku badde balabyeko gavumenti eziwera nti alabyeko gavumenti eno nalaba ku gavumenti eri nalaba ku gavumenti eri. So ebintu ebimu nga bwe babeebuuzaako kiba kiyambako bano abavubuka okulaba nti nabo bagenda kati poliisi ekutteyo beekutteyo ate kati n'okutandisa okukendeeramu for 2 days tunalaba kuttebwa ne luli obadde olaba that every day someone was being murdered. Naye kibadde kinewunyisa ku bintu bino kwe kuba nti bakuba n'essimu ne bakugamba ng'oggyako ebipapula bino ebya kiro kitwala omunaku naye ne bakuba essimu ne bakutegeeza nti gundi omuntu w'otumuse genda ejindo bagenda wantu bwe wati ne bwe wati ono n'omulambo. Kibadde kisinga kuno okunewunyisa mu nsonga zino because waliwo lwe nalinda bamawulire ng'omukyala annyonnyola nga ganze bankubidde essimu simanya ssaawa nga 8 simanya 9 ogw'ekiro ne baŋŋamba maama wo bamufise oyo omukadde gwe batta ne omuzzukulu we nti maama wo bamufise nenziduka ewa bamulirwana kwe kunnyambako ne tutambula ne tujja wano. Naye kino kyeraliikiriza nti bwe baba nga basobola okuba nga bakuba essimu ne bagamba nti gundi ne gundi nona taatawo tumuse. That means abantu bano abadde bakikola babadde oba bamanyi abantu bano. I really don't know. Nti abadde amanyi nti tutta Edgar famire ye be bano enamba zaabwe ez'essimu ze zino ne bamanya nti tuba tukubira abantu oba tutuukira ku muntu bwati ne bwati yali okumpi. Naye ekisinza ate okukyusa okwewunyiza bannayuganda mu time y'okutta abantu b'e Masaka tulabye nga ate gavumenti esongamu opposition olumwe ate nga ne opposition esongamu gavumenti olumwe nti mwe abakikola ate nammwe mwe abakikola. Kati ebintu ebityo nze mba sibitegeera bulungi. At the end of the day we are all stakeholders. Do we have to politicize each and everything? That is the first thing. How sure are we that it's the opposition that has been and how sure are we that it is the government? Okitegeera kwegamba fenna tumala omanyi ebizibu bya Uganda has a problem nti twagala nnyo ekintu ky'okuba nga tumala ekintu mangu naye tetulowooza tukimaze tutya oba ani ali affected kimalidde ku side ki okitegeera bo baagala kiggwe mangu kyova olaba ojja kusanga president agenda agambe bannange munoonyereza abadde batta bannayuganda mukole
balabe nga badduka mangu ne bagenda ne bakwatayo gwe bakutte wakati ndozo jukira mukuta kwe Masaka eyo abantu be basooka okukwata baali bantu ba revelers be bantu abagenda mu bibaale ebyo ekiro bikikutambula ekiro ababadde bamenya amateeka ga curfew naye nga ate tebali sure nti oba kikoze okitegeera kati nga wona asanga oli ali mukutambula mu time ya curfew abadde ava ku dduuka gula bintu tekeko omusango okitegeera like twagala nnyo healinga ekiwundu kungulu naye nga tetulabye munda obuzibu naye Edgar ndooza ekyokukwata abantu abo ndoozaadde bagezaako kulaba nti bakola okuno kyova olaba yensonga lwaki bakwata nkaaga mu kooti olabyeko 10 nti okunoonyereza kubadde kugenda mu maaso nti oba kuzuula nti gwe olyokke obadde tolina buzibu bakufunira omusango oba oluusi gwe bakuwa oba ne bakuta ng'oli clean nti lwaki obadde omenya amateeka ga kafi babagamba saawemu lwaki otambula past kafi time kyo kibadde kituufu gwe bakwatira mu kituli abeera omubi naye oluusi we don't need quick fix solutions okitegeera kola ekintu ekitwala bureaucracy yes kigenda okutwalira obudde naye nga kigenda kubeera kiki kituufu kati gavumenti eno ekyenjawulo kyerina yeeyagala ebuukire ekiri ali awo amangu ani anaatwala ki omusango guno who will take the blame okitegeera that is where the challenge comes in okukwata abantu wetu it's okay but you having a motive of solving something mangu kigwe batugambe tukole kino kikole mangu kigwe nga edda we bagambanga abaana agendo siimula classroom okitegeera kati ye mu kusiimula because ayagala asiimule mangu agende tagenda kufaayo oba walabise bwatya oba ajja oba wasaze ayisaamu gumu yayisaamu kutuusa mukolo nti nakoze eki kati ate ekyo kyekizibu take the long process genda yita mu bureaucracy yonna naye nga ate omanyi ogenda at the end of the day kwata ekintu ekiri credible kati weewuuza omuntu agenda n'alegatinga oba n'aleginga nti bakutte ne batta munnauganda opposition oba abapoliticians bwe badde mabegawo okutta okwo noona agamba mbu ate gavumenti yadde mabegawo okutta okwo what justifies what you say kiki ekijustifying ensonga yo because yes you can throw an allegation around but what really proves your point at the end of the day toyagala kubeera gavumenti egenda okuswala toyagala kubeera muntu agenda okuswala ngomaze okujyotekako Lilian ekigambo Lilian nga teyakikoze so government ne Uganda police let's not take the shortcuts are yes they are short but sometimes they are risky ekyo kintu ndoza mukimanyi n'abantu abali bwenna general it's by the general perspective now ali atulaba always take the long right way instead of taking the shortcut because shortcut atebeeramu nnyo ebizibu oba kitegeera bano abagamba njagala obugagga bw'amangu oba ojja bufuna naye ate bugenda kubeerako bagiyita obuyinike bwe ndaba nkafunye nja kwogera kwaliwo yagambye nti olina option oba okukola decision naye ate tolina option ku effects zaayo ebivaamu you have the power of making the decision but you don't have the power of determining the effects of the decision you've made. Wali tewali escape route ekivaamu kyonna kyogenda nakyo. Okoze yes ogenzo n'okikola naye ekinaavaamu oli ready okukigumira. Yes. Mu mawulire ndooza amala naye okukanukano ke kataleke kakanzijukizeeko bannayuganda. President Museveni yagamba mu 1989 video yasoose okupulenga nga tugenda tandika show y'olunaku olwaleero ng'akakasa bannayuganda teri munnayuganda agenda kuba ngattibwa nga poliisi oba abakuuma ddembe tebamanyi ani yamuse oba lwaki yafudde. He's not going to govern over a state like that. Ebyakibwetere bafulumya ripooti ku ngeri abantu abo gye baafamu. Yayo ky'abantu like okay era ebyo byonna bizenga tuvudde ku byakibwetere waliwo ekiwana ky'abakyala okuwamba n'okutta abakazi mu Ntebe ne Wakiso tuvudde awo tuliko ebya bodaboda kumpimpi wano mabega nga mutuli mu kalulu abantu abasukka mu 50 battibwa bannayuganda naye paka kati teri muntu n'ogu yali akwatiddwa ne bagamba mbono yabatta. So abafe kasese abantu abafe kasese mwami Ereru yagamba wanza temunjagala kasita omukulembeze w'eggwanga njagala so ebintu nga bino kagamba ebintu ebyo but at the end of the day let me tell you justice can be periodically delayed but it cannot be permanently defeated. You're saying yali omwami yali vice president wa US Martin Luther King. Justice can be periodically delayed
but it can never be permanently defeated. Nti bulina ko jagamba it's a matter of time. Omanyi time eno. Ekintu kiwanyo obudde ne amazima ne gavaayo gokka gagenda geeraga mpola mpola. Era kyova olaba luli wagenda noga nti tuli balabiranga ku bikolwa byabwe. So naye bwe twali ku voltage command omwami Mayanja yalina ekintu kyeyayogera n'agamba nti yalabyeko gavumenti eziwerako naye gavumenti ya President Museveni we yali tennajja mu buyinza bakolanga ebintu okutega bomu mu bitundu ebyenjawulo okuvumaganya gavumenti eyaliko. So I'm thinking anti opposition egenda okwogera ekyo nga nabo babesinga ku kiri ekyaliwo ng'omukulembeze tannajja mu buyinza nti okay gavumenti eyinza okuba yeekola kino but ne gavumenti nayo egamba nti kirabika nammwe mukikola nga mwagala kutwala buyinza. So omwami ono Jeno Kahindo tafira akyogedeko ekyo kya bulijjo but that is so buli omu akola ki buli omu anenyono olw'ensonga alina kyasinziira ku nti tusinziira ku kino mwakola kino nammwe tusinziira ku kino olw'ensonga nti nammwe muli capable okukola kino. Yes mu mawulire amala tugendeko mu parliament parliament ya Uganda yagambye ordering a forensic audit and people have been mujukira COVID-19 relief aid ba allocating omumbi 5 mbuna Musatu. 54 billion. Amawulire agafuluma bwali 5 mu busatu ne bagamba nti family over 500 families ezigenda okuba nti zifuna sente zino nti families buli family omuntu omu yafuna sente zino. Yes bagamba family ejafuna emitwalo 10 family omuntu bwaba taata yawaayo erinnya naye twagenda okwesa family ezimu abantu buli omu nga yeewandiisa. Ebyogerwa byali bingi ekisooka abamu bagamba abantu abagamba abasinga bagamba tebafuna sente zino naye ng'ate iyo sente mu parliament eragamba sente yakola ki yazisindika. Akati twalaba ababaka mwezi guno gwennyini ogwedde bakuba amasimu direct ku nkalala ze babawa ezaaliko abantu bakuba amasimu nga bababuuza sente wazifuna 10. Bannanga abantu abasinga nga bagamba sente tebazifuna. Tutandikire ku mwami yennyini nnyini prime minister gwe yakubira nti yali wampewo oyo teyalabika amawulire gonna gamunoonyeza abuze. Kati enamba yali yaani anti enamba yo gyennyini gye banoonya naye omuntu kannyini tebamulabako. So enamba bagina naye omuntu taliiyo. Omuntu taliiyo. Parliament yakuba yamala nekuba n'amasimu later on ngebuuza abantu abamu ne bakitandika okugamba mbu balabanga message sente ku mobile money tebazirabangako. Waliwo abaafuna nga baafuna cash, waliwo abaafuna message enkalu nga zino abaferezi basindika, ne wabaawo n'abataafunirako ddala. Waliwo abataafunirako ddala naye nga ku nkalala kwebali nti bano baafuna. Kati parliament obanga waliwo yajja eyafuna muli nedda bino byali bya namba. So enamba bazikwata enkalala zonna eziriko amanamba ne bakwata ne baziwa parliamentarians bagamba zizi n'enamba zitwasindikako sente bweziti. Naye kigenda okuzuulibwa nga sente tezaatuuka ku mobile money z'abantu abaafuna message bafunanga message ng'eri design nti ofuna message nti ofunye emitwalo 10 naye nga ku akawunti olinaako yadde ekyo abantu abafere bakola naye ebintu nga bino binaakoma ddi mu ggwanga Uganda because bwe kiba nti sente zirina kuweebwa abantu bwe bati ne bwe bati ate ne batazifuna. I really don't know what is really going on. Biswaza, yes. That's the fact. That is the first thing. We are really ashamed. Okubanga a full government can really lie to its citizens like that. Then, kirungi bagambe bakole audit. Because kati tusobola kumala we twetagira auditor general ajje bakole audit atunyonyole batubuulire kiki ekituufu kyali kitya naye bannange obiba bino ebintu gavumenti esobola okubanga ebikola kati ezo sente nali manyi ziyamba bannayuganda twabalabanga bafa enjala. Bwe wali wano ng'okola amawulire wagamba tulina eddagala lyetwagoola okuva omwaka oguwedde nakati tukyali twali ordering sente parliament yazireleasinga nga covid yakatandika that was in March. Abajjukira lockdown yasooka March 2020 bafulumya sente za million vaccines millions 18 paka kati ndoza nawuliriza zatandise okujja kati right now naye nga bazita last year nga gwakatandika
so netuvaawo netudda ku tenti ez'omunnamboola ezaabula n'ekibuyaga yazifuuwa bagulako tenti n'ekibuyaga yazifuuwa tuvudde awo tuzze ku bitanda tulinako bimeka 13 naye nga bagamba ebitanda mitwalo 4,200 naye nga tulinako 13 Uganda naye nga ate ssente zaaweebwayo okugula ebitanda ebyo so obuli bwenguzi buno bintu nkiteeka nkiteeka ekigambo ekyo si buli bwanguzi that is embezzlement. okubulankanya ssente okubulankanya ssente naye kino ekyokubulankanya ssente nze ndaba ababaka oba abakulu abali mu buyinza balina okuddamu okuba nga batunuulira ensonga eno because kitukosinga nnyo bw'olaba nga ebbanja ly'eggwanga Uganda lyeyongerako buli kaseera ebintu nga bino bwe biba nti bikyagenda maaso n'okuba nti bibeerawo mu ggwanga ebbanja tweyongerako buli kaseera ligenda ekinaavaamu nga Uganda etundiddwa eweereddwayo mu ngeri y'okusasulamu ebbanja kiri mu giraasi Uganda etundibwa kiri mu giraasi ndoza Uganda manje kitegeeza Afrika tugitunde mu bibajjo bajjo ofuneko ekibajjo yamayisa naye atatuswaziza bambi oye yayimba bagitunde mu bibajjo bajjo oli naye nayimba nagachi Uganda kitunyumira ebyo bintu byogamba Uganda tekina kyekinyumamu Uganda is not fun at all and tubijjemu okusaaga because olaba engeri omanyi lwaki Uganda ebintu abantu they've gone away with things is that we take everything lightly. Edgar oli bwatwala mwami Kyaguba jjo wano yabaddewo ne tumubuuza ku bantu abatutte ssente nga ate baweereddwa ebifo ebyenjawulo ne twogera ku minisita Jim Muhwezi n'agamba ezo yatwala yazimbamu eddwaliro so kiri okke omuntu okutwala ssente oba okubuzaawo ssente zibadde zirina kasitoba nti ogenda kuwaayo kakatono nti nkuwaddeyoko kakano but ekyo kyekina eggwanga bwetyo bulina okutambula I think ensonga lwaki tulaba ebintu bino bigenze byeyongera nti ababikola oli bwakola ekintu ne batamu oba ne batampanishinga ku ekyo kyakoze omulala ajja kikolaga of course oli yakikola tewali kyabaawo kyetegerezaako kati mu gavumenti abantu bagenda kulya mu mirembe gyedda omuntu yafunanga opportunity okusavinga mu gavumenti ng'aze kuweereza nga naye alina omutima ogwo nti nzize kuweereza naye nga gwe mutima ogukuleeta ozze gamba bannaye kanyambe bannayuganda abali eyo mbaweereze mpeereze eggwanga lyange kati omuntu afuna office kyakyuka ajja kuweereza ye ajja kulya era nti n'abamu abagamba nti bali mu struggle nabo tebakyali mu struggle baatuuka dda buli omu bwe yalingaga nti nzija nnwanirira bannayuganda bwe yamala okutuuka n'akivaako teri struggle kyongera nakyogera wano teri struggle bantu gye batugamba everybody in this country who's vying for a leadership office is vying for themselves, is not vying for you. Now what ulaba nze nkubulya guno omulembe gwakyuka tuleme kati kuteeka it's called burying your head in the sand. This generation is changed. This is a self-centered generation, a generation where everybody thinks about themselves before thinking about the other. Generally it's across everywhere. Ennaku zino okusanga abantu nga asobola okwefiiriza ekintu akikole for the greater good batono okujja kati kyenjagadde nti abaana batandise okumenyawo bino ebi stereotypes zino ebyabeerangawo slowly by slowly we are starting community abaana abakula batandise okukyuka like mindset oba bazadde be bali mu kuzikyusa simanyi naye kati abaana batandise okukula nga at least batandise okukula nga batandise okwagala oweereza genuinely like people are actually being purposeful in the things they are doing. We have a lot of wittiness, playfulness ebigenda maaso ku social media. Now you look at most of them are positive vibed children. Bebantu abali vibed, very positive towards life. They're trying to be innovative. They're trying to create solutions, which is what we're supposed to do. But when you go back to the politics of this country, it is wrong. Abana politician even obobadze, buli politician golaba. Ali mu kwefiira ko yefaako nga ye na family ye
nakalulu kagenda kuddako tolowooza mbuna aliko gwe nti akufaako era olaba abali mu kufa ku bannayuganda batandise kuba mu bituli nti kati lwaki oyo asobola okwogera ku palamenti okwogera ku palamenti obukulembeze ffe tetwalonda agenda twogera ku palamenti because newaana agenda ku palamenti bagenda kubiddi bagati balina kyagenda twagala muntu agenda kutuleetera change nkyukakyuka wansi era olaba aba MP banne batandika omukuba ono yeefuula akole nnyo leka aweereze bannayuganda kyeki kyamuleeta kuweereza munnayuganda ali eyo oyo ajja kuweereza nno ajja kumala mu paalamenti emyaka egiwera asatu aweereza ne twetaaga tukyuseeko Edgar nti naazina obulungi ava mu ddiiro gwate onoobeerako buli kaseera onaabeera mulungi omu leka tumanye nti n'omulala asobola nga tumugezesezza tagenda kyekolera tasobola omanyirwa kati kankuwa example waliwo president yali mu United States oba yali Roosevelt yali in the 50s omwo 1950s United States by then yali risinze etandise okubeera superpower abasajja ab'Amerika ne bamuwa opportunity bayite banaleeta bisanja ne bagamba katuwe president ono ki opportunity I think it was Roosevelt I'm not sure but it might have been Roosevelt bamuwa opportunity ajja kulembera aba United States kati bo baali bamanyira omwami ono yasooka founding father waabwe Abraham Lincoln n'abalala abaasookawo nti bo baakolanga ebisanja bibiri ne bavaayo ne bagamba katukole ki katukireke ne bakola ebisanja bibiri nga ne mu constitution tekirimu naye nga kiri mu subconscious y'omuntu nti nja kuweereza ebisanja bibiri mala oweereza ngende bafuna Roosevelt omulala ajje Roosevelt ozange byabimanyi yabakalakata ebisanja ebyo bebi byali bisatu oba bina Amerika kwekubuka negamba abantu tebafaanana kati lwaki tetuleeta police egenda okugavaninga bano abantu tubagambe nti mumanyi bibeera ebisanja ebi bibiri oba okoze bulungi oba okoze bubi okitegeera kati ontaleeta ekintu ekyo mu system ya Uganda. Good morning, welcome to the Mighty Drive. Thank you. Good morning. How are you? I'm okay. How are you? Who am I talking to? You're talking to Ismail Kachere from Hoima City. Yes, Kachere from Hoima. Yeah. I really appreciate the work you're doing. And of course, also petition. Yes. We are into the election petition. Yes. And our election petition in Hoima that was filed in Masindi High Court. Yes, please. We are moving, progressing well. But I would wish the viewers and listeners to understand. Okay. Yeah, tomorrow we begin with, because we filed in an application for discovery where we asked the Electoral Commission to provide us certain judgments used on the polling, because we challenge the credibility, the integrity of the election. So we filed that application that we expect to be heard tomorrow. And then if it was well concluded, we believe that we shall start our main hearing on next week. It will be according to the discovery how it will go. Okay, but do you have evidence that that backs up your petition? Yeah, well, of course we do. We have enough evidence, and starting from election violence, bribery, the changing of figures, a number of things. Okay. Because it was an outright win that was just changed with 157 votes. Wow. So we believe that we shall get justice. Okay. Yeah. All right. So when are they starting the hearing today? No, we start tomorrow at 9. Tomorrow at 9. Yeah, of course, like I've told you, we start with that application for discovery because you see the application for discovery, it helps even in the speedy hearing of the matter because there is a lot that will be discovered so fast. Okay. Well, yeah, we so wish. we believe, yes. Yeah, we believe we shall have justice. Okay, we wish you all the best. Thank you so much. And say hi to the people of Hoima City. Oh, well. All right. Good morning. Yeah, thank you. Good morning. Yes, that was Ismail Kasule. Yongona Gambia Datulaba, filing the election petition. Hoima City. Akugambia, obujulizi babwina, obubacking up claims zabwe,
era n'akakasa bannayuganda nti Hoima City bagenda tandika okuwulira omusango enkya ssaawa 3 ez'okumakya bagenda kuba bawulira election petition akakasa bamukuba akalulu n'obululu 157. That is a very small margin politically. So katulinde tulabe kye kinavaayo, but we wish him the best of luck in that particular endeavor. Okay, so, that's good. Wali mbadde mmalirizawo ndoza atuinterjectize naye tugende ku story endala by the kwanda bwo budde butuddukako. Tugendeko soke tulabe ababbi b'amasannyalaze. Lilian, ababbi b'amasannyalaze ebusi yaba bakutte. Ate kati mumeme eri ku kikwekweto. Eggwanga lyonna banoonya babbi b'amasannyalaze. Bannange mwemanyi, nyina ne bemmanyi. Besitagenda kwogera tandikirako batuwe bomanyi bennyini betwagala okutandikira. I'm a journalist. I don't reveal my sources. So that is the first thing. Bano nga bagabba batya bagayisa mu ttaka bagayisa mu bbanga. Enziba y'amasannyalaze yanjawulo. Waliwo abateekamu akawaya. Abo bo bamanyi agenda mu mita n'ateekamu akawaya. Waliyo abakollectinga direct ku muti gw'amasannyalaze n'ateeka paka ewuwe. Abannayuganda bannange oba balisikinga batya. N'akwata waya. N'agiteeka waggulu n'agiteeka ku waya zino z'olaba ezibeera n'ataapingako butapizi n'agiluupingako bw'ati. Ye n'asika paka ewuwe. Waliwo ebigambibwa nti ab'amasannyalaze bano bennyini be bayambako ne bakupangira ekintu kino. Kati bwe bajja nga banoonya ssente n'ogaana okuziba nga bakuwaayo. Ate bo bennyini kikwewuunyisa be bajja nga banoonyereza abagabba baba bamanyi. Kati ate police kati baba bakumanyi nti gwe obba. So ne bajja ne bafuula abanoonya ate batuukirawo naye nga be bakupanga. Bakimanyi kati ne police yabagambe naffe mu kunoonyereza kwaffe twategedde nti abaawumemme mwabasinga okubba amasannyalaze muyambako bali okubabbira amasannyalaze because kati omuntu wabulijjo era abasannyalaze abatagamanyi nnyo nti kati yaayita owaawumemme ekiro nga bumaze okuziba n'amuwaayo omutwalo gwe nagamba nti era mukawaya okakolebwa oti abamu abamu babayitanga bakamyufu beebo bennyini kati poliisi umeme general yakoze ekikwekweto naye ate n'ekikwekweto naye nekigikwatiramu ati kyabakwatiddemu because abantu babe bali connecting be bateeka ku basajja amasannyalaze agali illegally be bateekako amasannyalaze baani bonna abaawumeme abantu kati kwegamba nakyo ekitimba kyabakwatiddemu okitege wadde baade bagamba balina okugwe ogamba bwanti ono bano babba amasannyalaze olinaga sigwe wagawayi eringa lisiiti njirete nti teriko linnalyo ate mukwayaringa so tekubeera mu lisiiti nawo bageze ebeera cash transaction kiggwerawo teekaako naye I think kino kye bakoze kirungi bwe kiba nti bageza amasannyalaze basooke bagasala ebbeeyi naye Edgar olaba kino ekyokuba amasannyalaze si riskinga nzijukira bwe nali ndaba amawulire nge abantu mu bitundu ebyenjawulo nga bafa olw'amasannyalaze gano nti gayita ku waya y'amasannyalaze oli aba ayanika engoye ne gamukola ki ne gamutegula oba ne gamubalula okiwulidde n'afiirwa obulamu so naye ate obuzibu obuliwo amasannyalaze ga bbeeyi mu Uganda unit emu ya nusu 10 where is that kyokka nga ate kuweza kuliko VAT Yes, please. Good morning, Lilian and Edgar once again. Good morning, Kasule. Yeah, this is Ismail again. Yes, Ismail. Yes, Mr. Ismail. Yeah. Of course, there are some issues that you had talked about the oil sector, and I thought I could also add on my voice on that. Yes, please. Yeah. Well, you see, the biggest challenge that we have in the oil sector, more especially like for the people in Bunyoro, that's where the oil is going to come from. Yes. The problem is that they don't know what exactly is taking place. There are laws that people don't know what is in those laws. Yes. People have been actually crying for the local content because we have a law on the local content. Yes. We find that the local content, it is the local content looking at Uganda as a nation, Uganda as a whole. But when we look at the people of Bunyoro, where the oil is, they cannot compete in that law does not favor them. We find that a local content law, a person from Hoima, a businessman from Hoima is competing with today. Okay. So I think people are thinking that if we can have reviews in those laws and that they favor the local, that's where that you find that, for instance, now, people there
is business taking place down there. People are hiring out hotels and everything. You find someone is coming from Kampala, hiring the hotel in Hoima at local rate, and for him is hiring out the oil companies who are doing business down there at an international or other integrated rate. Because these people don't have capacity and don't have access to those contracts. So I think the biggest issue now, what we should look at is into the laws, how they can favor the local man. Because people don't make that what is happening. But Ismail, the government had said that there is a special allocation of resources that will be going back to the people of Munyoro once the drilling of the oil begins. Isn't this a help to you as well? No, you see, the percentage they talk about 1%. Yes. And actually what we've been advocating for, it is 12%. You see, our oil is going to affect, and actually even right now it is affecting people, because when you even look at the influx in town, in Hoima, things have actually even standards of living have increased. Living in Hoima now, renting the house, it goes for 500,000, a 2-bedroom house. It's like living in Kampala. And you find that the population down there, they are not yet even prepared for that. You find that there is a lot, the high crime rate. It is happening down there because people come thinking that they want to benefit on the development, benefit from that what is happening in the oil sector, and which has not yet even been realized yet. So people come, stay there, and you find that maybe crime rate has increased, a lot of things. And the oil is something that you very well know that it is not going to be here forever. Yes. It's going to, after a certain time, it will get finished, to get done. But our environment is going to get destroyed. There are things, very many things that are going to happen. So now, before you even think about the 1%, how are these people now, right now, before they even get the 1%, how have they been taken care of? Yes. How have the challenges that they are faced with, how have they been, what has been the response of government on that? So that's why we are saying that this if you say the 12%, and actually, there is no one who knows when that oil is going, when people are going to start benefiting from it. Well, we've seen roads that have been constructed. But I'm telling you, those roads, people have not been prepared. They don't even have anything to transport on those roads. Those are the challenges that we are looking at. What are the leaders doing right now, the ones that are in Bunyoro region, the ones that have represented you people in parliament so far? Have they done anything to help you? Well, you see, the biggest challenge that we've had in Bunyoro, it is the leadership crisis. Okay. And that's why you see that in the previous election, people actually, it is the first time since multipartyism came back, that to have an opposition elected member of parliament in Europe. Okay. That's we now have two, one from Masindi and the one of Nyakaka Nas, the woman MP. Yes, Nyakaka. Then actually now, like even us who are robbed, who are rigid outrightly. Yes. You find that even actually reaching out some of us, it was because that they didn't want people who will come out and try to sensitize people, try to show people that I think there is a problem here, and actually even tell government that you know what, this is not right, and this is not good, this is not supposed to be done like this should be done like this, like in fighting for the people. So we've had that challenge, and right now we believe that with the penetration of the opposition in Bunyoro, we may at least have some people who are going to putting the Bunyoro question on the national political map, because there is the Bunyoro agenda that has not been looked at, and government has just been taking it for granted. This is a region that has been voting for the NRM 89%, and actually for parliamentary they've been voting 100%. Okay. Wow. Yeah, so I think the biggest challenge has been leadership, and that's what we are trying to work upon. Okay. Thank you so much. Welcome, sir. Okay. Yes, Ismail abadde ayogera ku nsonga y'amafuta. Ensonga ebadde kati abantu ebifuba biba bugume. Ekutte wansi ne waggulu. Kati biba bugume emabegako awo amafuta gali Bunyoro naye ate owulira kati Bunyoro percentage efunako 1%. Naye bannayuganda bagamba amafuta ate percentage esigadde waliwo percentage ebeera nnyingi mafuta naye ate
babeetagako more than that because bwekiba nti eri mu kitundu kyabwe at the end of the day nabo kabakulaakulaneko n'ekifo nakyo kibeere kikulaakulane. So waliwo yabadde akubanga mwami Kasula akyayongera okwanja ensonga okyasobola okuddamu okuba studio lines 0789017145. Tutwadde tugamba amasannyalaze abantu babaguddemu naye bananga okubudwa amasannyalaze bukendeere naye newumeme amasannyalaze gasala ebbeeyi. I don't know why nga ffe producing amasannyalaze tulina dams ezo amasannyalaze gaffe gali more expensive than amasannyalaze g'e Kenya than amasannyalaze g'e Rwanda. Why is that? Tulina kyebuuza ffe ababawo amasannyalaze naye tafadde agaffe gabbeeyi nnyo n'okusinga agabalisobaddewo nnyo. I think the only place musetta musobola okugamba buno Uganda exporting naye ate wano kibyaya a little lower is the food. Emmere mu Uganda yeebeera little lower. Waliwo akuba nga tumaliza ndoza tekika osomera message z'abatulaba. Hello? Good morning. Ono Mukose. Yes, Mukose. Yes, okusobola kwa byonna mbeebaza okubanga mutuwadde insight mu maaso mu ggwanga. But there are addressing two issues. One, ekitta abantu e Masaka. Mbadde ndaba police akongezeka ekiro kikeso olwaleero tebadde kola photoshoot. Anti nga ndaba patrol abaserikale bali ku road block babakuba bifaananyi nga bali ku patrol. Naye ngamba okifayine bwekibanga kituufu zibadde patrols kirungi nnyo ekizaamu amaanyi. Naye ate ekinkubye enkyukwe okuddamu okusoma question ddala okuva ewalida opposition parliament omukulu Mathias Mpuuga nga ategeeza nti ate era mu bitundu byewamu awadde patrol waliwo omukyala eyatemeddwa ebijambiya mu bitundu by'ekimaanya n'alekanga omwana we yamulesa omwana yabadde ku mugongo ng'ayombera nti era limuddwalire mabi. Ne wabaawo era n'omukyalo omulala naye yatemeddwako yatemeddwako emikono bitundu byekyotera naye ng'ate mu bitundu byeyo mupolisi yabadde okusa Facebook page kyonna batambudde byagula ebifaananyi abakufanisho. Kino kitukuba enkyuku era kikwasa ennyawe okubanga abantu baffe bakyagenda maaso okufaera omuphotoshoot eddembe okuuma abantu. Then ensonga endala nongedde ku masannyalaze ago. Amasannyalaze ago negensobola okunziza okumanya nga agumamenzeri era nze alumasozi abo nayenza omuntu aba amasannyalaze semunenya nnyo nti wotuulira amasannyalaze efe abagatonda naye abantu betuguza amasannyalaze bagwotera bbeeyi awansi mawagakolodde abagatunda banyine ng'omitobanga bbeeyi tutotera kuya waggulu nnyo. Kiretera ku nsonga efeera nti omuntu omenya nomala emyezi ena nga toliiwo naye nga walekako mitayo ey'amasannyalaze ng'owasasula katugeze walekako entizi 2 naye mudda okusasula amapya n'okugamba basobola kusasula value added tax ow'emyezi 3 gy'omaze nga toliiwo naye ng'ate olina kulinti ey'amasannyalaze. Kati wano omuntu yeebuuliza budde kika kibuno nina kulinti zange ez'amasannyalaze naye maze emyezi 3 seriiwo ongamba otya nti zogasasule emyezi 3 gy'emaze value added tax. So abantu bano wekanga nti okuba amasannyalaze tebali kyagala naye na gavumenti nayo eri mabega wa mubbi buno ow'amasannyalaze mu mmeme. So ze ndowooza gavumenti yasinatera kukwata abantu bano yo esookerebwe mu kifuba etunuulire entambuza n'ensaasaanya y'amasannyalaze gano n'abantu engeri gye bagootamu nebala nnyo ddala. Oyo ye mwami Mukose tweyanziza nnyo tweyanza gwebale kubanga kwoli nnyo ku mukutu annyonnyodde n'agamba nti ye tanenya nnyo agabba olw'ensonga nti ebbeeyi yago eri waggulu naye ate ekyo tetuwagira naye nga twagala ne gavumenti esooka etunulemu ku lwaki abantu babba amasannyalaze nga tennaba kutandika kubanyiga nti ate mubbe tunulamu lwaki akikoze. It's called systems thinking. Kasita tunakikola ekitujja kuba tumaliriza. Okay, mwami Edgar Mathew Karuhanga eddakiika ate tusigazza ntono nnyo naye kansooke ndowooza mpite mu comments lukwakwayo wano tulabe abantu bo bakomentinze ki. Tuyina
Omwami Mutale Farouk Hussein agamba kwali nnyo yagambye kawedde okusharinga yasharinze Mwami Mutale Farouk webale nnyo kubanga ate kwoli nategeeza me also born on 15th of this month amazaalibwa ago ganga 15 omwezi guno webale nnyo kuba nti ate tutegeeza naffe tujja kubanga ate naawe tukumentioninga wano ku program ya Mighty Drive oba enabeera Snaptalk oba enabeera Voltage bonna tujja kubanga ate tukogera ko oli mulabi waffe wa Lulango era obeerako era webale nnyo webalire ddala okuba nti kwoli nnyo obeerako buli lunaku n'oba nga ate munango ogoberera ensonga Nabukeera Teangel kwali tumusime Kato. Good morning people, thank you for the show mwami Kato tumusime webale nnyo kubanga ate naawe olaba mwami abaho Remy. It all begins individually. Personally, I do not collect any polythene material from any shop or keep any in my household. I even carry my water and drinks bottle. I buy mineral water. I leave the waste at the shop. Eyo mwami abaho Remy ndoza yabadde commenting ku environmental tips. Mwami Rogers ateze yatuwadde na nyonya nagamba wow, the plastic wastes have been bothering me mostly from the hundreds of the drinks we produce today. Chituzi mukama nayamba etc. That waliwo simweze ate nga nkyayita mu comments. Hello, good morning. Yes, good morning. Hey, nange mbayise kuyitala so mbadde bagala kunzigalirayo anti era n'obudde olina eddakiika emu mukama wange nategedde mukyamu kyekyo kale ekisooka naye mbadde mugamba wano muno simanyanga abaana abafere basindika sente nga tezituuka nonomanyi naye Edgar Lilian omufere omulala nga si gavumenti mu Uganda muno ani kunsuubira sokata byonna abakulembera yagamba esawo yonna agenda kulitayaringa myaka gijo n'abagamba agenda kuwayo ekyanya kimu agende n'agamba tayinza kusuza constitution ku myaka n'agamba omuntu aweza emyaka 75 kati obufere bwennyini abalala bano abafere bayigira kwiki kutidda ku Masaka Masaka eyo akyatusobera nti being a lawful citizen ate nga agoberanye ebigenda mu maaso ekyo kikyasize kutusobera nga bintu biri e Masaka because you see omuntu alina obumalirivu okukwata ejjambiya Edgar n'atema omuntu obutwe oba n'obulago taba wa bulijjo nti ekyewunyisa ekirala teri motive eryawo etegerekeka nti eno ye motive etemesa abantu bano singa abadde bajja ne babba wandyekwasiza ebbula ly'emirimu newekwasa obwavu you get naye kino kyo tekinategeera kigendererwa nabwe ekyo kyandibanga wateeka okubeerayo bamuvugirizi because at the end of it all teri muntu era ayinza kuva waka nga ye musanga akuse nnyo n'agala kulaga bukodyo bwakusanga wabijambiya wali okuba nga waliwo ekigendererwa ffe tekitamanyi singa kyattaka nga mbadde mu birowooza kubanga biba byattaka kigamba muno batema famire y'ono nti emu yalwanyisa okugulwa ku ttaka oba famire ya gundi naye kyonna kyekiri kyetagisa okunyonyola ennyo oba gavumenti okwewaayo ennyo okunoonyereza naye nga sibyo nalabeka ani ono katingi ali ku kapareedi awo akumba alinga akuba buddansi nozi nga bamuse mu mpaka za dansi you get so balina okwongeramuko ku maanyi nga bo tumanyi barekrutinga abakubi b'ebigo oyo bakola security ne banoonya abasinga okufutuka ku kyalo oba batezi bawandiika so really mulina okukola n'amaanyi ennyo ddala gye mugana amawulire ndowooza kitama mu show yamwe mukubeereko bacommanders beeyo nabo babanyonyole nga bamwogedde ne Kasuli n'abalala babanyonyole ekigenda mu maaso eyo kale sebo finally bw'otyanga abantu abakola operation nga bagikolera mu TV ne mu kamera abo bantu batiira ddala bange n'obeewunya n'endowooza zaabwe omanyi okutandika mu December bakola press conference gye tugenda bayiga ne bafuna ebitaala ne kamera ne bagenda mu operation Uganda bambi ekyatunyumira kale sebo thank you so much noza tumalirize tweyanzege kansombeko obusomi ababaddeko presenter wa Google Rogers Kasone agamba all send regards to him from Muzungu Nkumba ndozo no obubaka butuuse ew'omukulu ate munnange Saalongo Kato Robert Kabajjo agamba in the morning Fiction Rich Sebata agamba you guys are so much on point, thank you for coming up with relevant discussions. Mwami Fiction Rich Sebata webale nnyo nawe kubanga ate
kwoli ono mwami presenter Wagubi Rogers obubaka bwatuuse dda yabadde abuuza mwami Jeremiah Mukiiya agamba obbi we tamulaba naye ndowooza bakuzeemu ne bakubuulira wa watuufu watudde nti yali mu mitambo gya show eno okulaba nti naffe otulaba ku mpewo mwami Jeremiah Mukiiya ate yakola bino byonna. Nabunya Midi agamba happy webale nnyo Nabunya okubanga kwoli. Simon Alexander nawe webale nnyo okubanga ate obaddeko ku show y'olunaku olwolwaleero. Mwami Edgar Mathew Karuhanga tusiibula ate abatulaba. God bless Uganda. Awo kawo siwulidde ate byayogedde sobola kubanga mbyongerezaako nange amannya Omumbejja Luwedde Lilian ankoze ne munange Edgar Mathew Karuhanga ate twafunye fashion tips okuva ewa mukyala Teangel ate era ne tufuna environmental tips okuva ewa mwami Rogers Tulyahabwe. Kansooke neebaze ttiimu gye nkoze nayo olwaleero okubadde producer omwami Jeremiah Mukiibi nga producinga bwakulaga ku kifaananyi kino bwakulaga ku kifaananyi kiri bwakulaga ku Edgar bwakulaga ku Teangel bwakulaga ku Lilian bwakulaga ku Rogers byonna ebyo byonna byolabye ebitambudde ekifaananyi kitambudde wano bwe kiti. Mwami Jeremiah Mukiibi ate yabadde mu mitambo. Mwami Jeremiah tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala omulimu gwokola gw'amaanyi nnyo gwa ttendo. Bwe tuva wano tujja kwogeramu mukaama tulabe ki ekiddako naye nga badde ku kamera ye Rogers Tulyahabwe. Webale nnyo webalire ddala ate okubanga naawe okoze omulimu ogw'amaanyi. Mukyala Teangel Teddy gyali nnyo wali ate mu cover tugenda kuba tulabagana nga show ewedde mu disciplinary committee akunkazemu omulundi guno gwa kusatu. So kambagalize olunaku olulungi. Olunaku olw'enkya Angela Katatumba agenda kubaako ku Mighty Drive so temumusubwa agenda kubanga annyonnyola biki ebigenda maaso mu bulamu bwe. Black Market Records egamba kyate mwali signed under so byonna agenda kubanga abyogerako temumusubwa olunaku olw'enkya. Angela Katatumba agenda kubanga wali ne voltage temugisubwa akawungezi k'enkya. Kambagalize olunaku olulungi. Bwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.